Hi students, good morning. All of you welcome to your history class. After the exam, this is your first class. I think you remember what we had discussed in the earlier class. The last we had finished the chapter Nazism and Hitler. And here we move on the next topic and directly move on the next topic. Last class we had discussed the point Weimar Republic. If you have any confusion regarding the introductory part, you just go through that. We don't have any time to explain once again. So let's move on the next topic, that is the effects of war. Effects of war in the sense that the effects of First World War. The war had created a devastating impact on the entire Europe. In the sense that Europe, during that time, Europe was considered one of the, not considered, Europe was one of the creditor country that turned into, after the war, that turned into debtor country. And unfortunately, the Weimar Republic had been imposed by, or they have to pay the war guilt, and they have to face the sins of the war, the first empire that was created, or the sin, whatever the sins that made by the old empire, that all fall down the new Weimar Republic. And they also face a national humiliation, and they also face the war guilt, and at last they were forced to pay the huge compensation that was due to the First World War, that all are made by the first empire or the old empire. And those people who supported Weimar Republic, they were socialist, democrats, and Catholics. These people were the targets of the conservative during that time, and they were publicly called, or mocking, they were called as November criminals. And during that time, there's a democracy that idea was fragile idea. Fragile means it's not clear during that time. And during this time, and the First World War, it created a deep imprint on European polity and society. As the war, during the time of the war, the soldiers, they were placed above the civilians, and media and polity, that means politicians, all are focused, or all are deeply promoted. The soldiers, they were high and give importance to masculine power of the men, and also they were force, or it try to shows that uh, the period, that is a period of feeling of terror. And actually the condition of the soldier during that time, it was very miserable, and there some of the soldiers, their ranks were reduced during that time. That means total condition of the soldier, actually the total condition of soldier was very pathetic during the time. But the media highlighted that the soldiers were high, and their life was a good, and the old people, they have to respect the soldiers. And അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു മൊത്തം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് in Malayalam. First World War that already created a devastating impact on the European society. The European countries, majority of the European countries, ആ സമയത്ത് അവർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ദ ടേൺ ഇൻ ടു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് മീൻസ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർ കടക്കണില്ല. ആൻഡ് ഓൾ ദ മിസ്റ്റേക്സ്, അത് വോട്ടെവർ, അതായത് എല്ലാ തെറ്റുകളും ചെയ്തത് ഓൾഡ് എംപയർ ആയിരുന്നു. ആ ഓൾഡ് എംപയറിൻ്റെ എല്ലാ നഷ്ടപരിഹാരങ്ങളും പേ ചെയ്യേണ്ടത് വെയ്മർ റിപ്പബ്ലിക് എന്നത്. പുതിയതായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെയ്മർ റിപ്പബ്ലിക്ക വന്നത്, അത് കാരണം വെയ്മർ റിപ്പബ്ലിക്കിന് ഒരു നാഷണൽ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ, അതായത് ഫസ്റ്റ് എംപയർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച എല്ലാ നാശനഷ്ടങ്ങളും, യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ നാശനഷ്ടങ്ങളും പുതുതായി വന്ന ഇൻഫന്റ് ആയ വെയ്മർ റിപ്പബ്ലിക് പേ ചെയ്യണം എന്നൊരിത് വന്നു.
The people they were supported Weimar Republic ആണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ്, ഡെമോക്രാറ്റ്സ് ആൻഡ് കാത്തലിക്സ്. ഈ ഒരാളുകൾ ഏത് സമയത്തും കൺസർവേറ്റീവ് പീപ്പിൾ, യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലെ കൺസർവേറ്റീവ് പീപ്പിൾ ദേ വർ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു ക്രിട്ടിസൈസ്ഡ്. അവർ മോക്കിംഗ്ലി അവരെ കോൾ ചെയ്തത് നവംബർ ക്രിമിനൽസ് എന്നാണ്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഐഡിയാസ് ദിവർ ഫ്രാക്കാറ്റ്, അതായത് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അവർക്ക്. ഡെമോക്രസി വേണമെന്ന് പക്ഷെ ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ആ സമയത്ത് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ഇത് സെയിം ടൈം ദ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ്, അതായത് വാർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, ഈ വാറിൻ്റെ ശേഷം സോൾജേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു സിവിലിയൻസിനെക്കാട്ടും ഹൈ പൊസിഷൻസ് കൊടുത്തു ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് മീഡിയയിൽ സോൾജേഴ്സാണ് സിവിലിയൻസിനെക്കാട്ടും ഉയർന്ന ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ പവറുള്ള ആളുകളുടെ പുരുഷന്മാർക്ക് മസ്കുലിൻ പവർ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക്, അതായത് സൊസൈറ്റിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള കുറേ തോട്ട്സ് ത്രൂ മീഡിയയിൽ കൂടെ ശരിക്കും സ്പ്രെഡായി തുടങ്ങി. അതായത് ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കാലഘട്ടം പോലെ. പക്ഷെ ദ സോൾജേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫ് വളരെ പത്തറ്റിക് ആയിരുന്നു. അവർക്ക് പല കഷ്ടപ്പാടുകളും, ആ വാറിന് ശേഷം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ക്യാമ്പിൽ. ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ സോൾജേഴ്സിൻ്റെ റാങ്ക്സ് വരെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ദിസ് വാസ് ദ എക്സാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം. Okay, I think this topic that's clear to you. The next topic, that is political radicalism and economic crisis. The political radicalism and economic situation during that time in Germany. And in Germany during that time, some of the people they were argued that, or some of the people they were tried to establish Soviet style of governance, or they were wanted the type of Spartacist league of Soviet style of governance by Bolshevik party was introduced in Russia. Same pattern they have to established in Germany. That is Spartacist league, Soviet Union, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസം എന്നൊക്കെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. ദാറ്റ്സ് ദ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ. അതായത് ബോൾഷെവിക് എന്നുള്ളതൊരു പാർട്ടി ആയിരുന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവേണൻസ് മീൻസ്, അതായത് സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് എല്ലാം ഒരു കളക്റ്റീവ് ഗുഡാണ്. അതായത് എല്ലാം ഒരാളെ അണ്ടറിലാക്കി, ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ അണ്ടറിലാക്കി അവർ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം വീതിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം. വെൽത്ത് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സോവിയറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഗവേണൻസ് എന്നത്. ഇൻ ദ ബെർലിൻ during that time, that was where it was charged with, or people they wanted to establish Soviet style of governance. അതായത് സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ എങ്ങനെയാണോ സ്പാറ്റസിസ്റ്റ് ലീഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഷെവിക് എന്നുള്ള പാർട്ടി എങ്ങനെയാണോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയത്, ദാറ്റ് സെയിം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദാറ്റ് വാണ്ടഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് Germany in Berlin. And the people they were against. The people they were Catholics, Democrats. These people they were against of the Soviet style of governance. And these three groups, they were create a new republic based on democratic idea, and they were crushed the uprising of the Spartacist league of, or conservative regimes, or കൺസർവേറ്റീവ്സ് ആയ ആളുകളാണ് സ്പാർട്ടസിസ്റ്റ് ലീഗിനെ പോലുള്ളൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഷെവിക്കിനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പം അവർക്കെതിരെയാണ് വെയ്മർ റിപ്പബ്ലിക് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവേണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇവരുടെ അപ്രൈസിങ്, അതായത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇവർക്ക് എഗെയിനസ്റ്റ് ഉള്ള വെയ്മർ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ ഈ ആളുകൾക്ക് എഗെയിനസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ അപ്രൈസിങ് മീൻസ് ലഹള, ദാറ്റ് വാസ് ക്രഷ്ഡ് ബൈ war veterans organization, that is a free corps. അതായത് ഫ്രീ കോപ്സ് എന്നുള്ള ഓർഗനൈസേഷന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വെയ്മർ റിപ്പബ്ലിക് crushed the uprising that was led by the conservative people. And later they were formed the Communist Party in Germany. The party that known as the Communist Party of Germany. And this was the political situation on during that time. അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവേണൻസ് എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് വെയ്മർ റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ള ആളുകൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ള, അതായത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ജർമ്മനിയിൽ ആഫ്റ്റർ ദ വാറിന് ശേഷം നടക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാരിയോ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹൈലൈറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലീഡ് ടു എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദാറ്റ് കൺട്രി. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ 1923 and this radicalization or political atmosphere that's lead to economic crisis in Germany.
Germany had to pay or the war veterans in the form of gold loans. War compensation, they were paid in the form of gold. അതായത് ജർമ്മനീൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഗോൾഡ് റിസർവ് ആയി വെക്കുന്ന സംഭവമാണ്. വാറിന്റെ കോമ്പൻസേഷൻ ജർമ്മനിയാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത്. വേഴ്സാലിസ് ട്രീറ്റി പ്രകാരം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എല്ലാ നഷ്ടപരിഹാരങ്ങളും ജർമ്മനി പേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ദ ജർമ്മനി ഹാഡ് ടു പേ ദ വാർ കോമ്പൻസേഷൻ ഓർ war reparation in the form of gold, and they were continuously pay the high amount of compensation to the rest of the countries and France, Italy and other countries, France and other countries, USA. And at last it reduced the amount of gold depleted from Germany, so they were reluctant and they were never paid the amount of money or gold to the other countries as a war reparation. Suddenly the France attacked the industrial area of Germany, that is Ruhr. The Germany respond in a very passive way, and they were try to recklessly they were produce or they create paper currency for to pay the war reparations. അതായത് ഫ്രാൻസിനും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഹ്യൂജ് കോമ്പൻസേഷൻ, അതായത് വാറിൻ്റെ എല്ലാ കോമ്പൻസേഷനും ജർമ്മനി പേ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ജർമ്മനി അത് പേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗോൾഡിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു. ഗോൾഡ് ആയിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ കോമ്പൻസേഷൻ അവർ കൊടുത്തിരുന്നത്. അവസാനം ഗോൾഡ് റിസർവ്സ് ഡിപ്ലീറ്റ് മീൻസ് അത് കുറഞ്ഞു ഗോൾഡ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായി. അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജർമ്മനി അത് പേ ചെയ്തില്ല. പേ ചെയ്യാത്തത് കാരണം ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനീൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആണ് റുഹർ എന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയ ഒരു ഏരിയ ആണ് റുഹർ. ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ഫ്രാൻസ് എടുത്തു. ജർമ്മനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷനൊന്നുമില്ല, അവരുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല. അവർ പാസീവായിട്ടാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് ഹ്യൂജ് കോമ്പൻസേഷൻ പേ ചെയ്യണം. അവരെന്ത് ചെയ്തു? പേപ്പർ കറൻസി അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് ജർമ്മനി introduced paper currency. A lot of paper currency they were produced. അതായത് ജർമ്മനീൻ്റെ കാശ് മാർക്ക് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. And amount of the paper currency increased as a result of a lot of paper currency spread over all over the economy of Germany. As a result, the prices of all the commodities increased. In order to get one piece of bread, they have to take lot of paper currency. And one of the famous image or one of the famous picture shows that അതായത് ഒരു ലോഫ് ബ്രെഡ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ചാക്ക് നിറയെ കാർട്ടിലോട്സ്, അതായത് കുതിരവണ്ടിയിൽ ഒരു ചാക്ക് നിറയെ പേപ്പർ കറൻസി കൊണ്ടു ചെന്നാൽ, അതായത് അത്രയും കാശ് കൊണ്ടു ചെന്നാലേ ഒരു കഷ്ണം ബ്രെഡ് കിട്ടുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് മണി, ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഹാവ് money with their hands. അതായത് lot of money have in the German economy. As a result, prices of the commodity increases, but the money value of the commodity or money value decreases, and this leads to hyperinflation. Hyperinflation in the means that prices of the commodity prices increases, the money value decreases. അതായത് ഒരുപാട് കാശുണ്ട്, ആരുടെ കയ്യിൽ നോക്കിയാലും കാശ്, ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് ജർമ്മനിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതായത് ഒരുപാട് പേപ്പർ കറൻസി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ പേപ്പർ കറൻസിക്ക് ഒരു മണി വാല്യൂ, അതായത് അതിനൊരു തുള്ളി വാല്യൂ പോലും, അതായത് ഒരു അംശം പോലും അതിന് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ. അതായത് ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാവരും കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ട്. പക്ഷെ എത്ര കാശ് കൊടുത്താലും നമുക്ക് അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ചാക്കിൽ മൊത്തം പേപ്പർ കറൻസി കൊടുത്താൽ ഒരു കഷ്ണം ബ്രെഡാണ് കിട്ടുന്നത്. കാശ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ കാശിന്റെ മണി വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും. ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ടേംഡ് ആസ് ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ. അതായത് സാധനങ്ങളുടെ പ്രൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും, എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കാശുണ്ടാവും, പക്ഷെ മണി വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും. ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ടേംഡ് ആസ് ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ. നൗ ഓൾസോ വി ഫേസ് സംടൈം ഇൻ എക്കോണമി, വി ഓൾ ആർ ഫേസ്ഡ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. ദിസ് ഇസ് എൻ എക്കണോമിയിൽ നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. പല സമയത്തും ഉണ്ടായൊരു സംഭവമാണ്. ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ഫേസ്ഡ് ബൈ
Germany during that time. The economic condition of Germany, it was great. They faced great crisis, and Germany it was helped by USA with the help of their economics Dave's plan. അതായത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഈ ഒരു പിക്ചർ, അതായത് വലിയൊരു കുതിരവണ്ടി നിറയെ, ഒരു കാട്ടിലോട്സ് വണ്ടി നിറയെ ഒരു പേപ്പർ കറൻസി ആയിട്ട് ആളുകൾ പോവാണ്ട് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബ്രെഡ് കിട്ടാൻ. ഈ ഒരു ഇമേജസ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഒരു സിമ്പതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കി ജർമ്മനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വന്നതിൽ. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം അമേരിക്ക ഹെൽപ്പ് ദ Germany with the economic support, and they made a Dave's plan for Germany. With the help of this plan, they were trying to help them to recover. And during the time of 1924 to 1929, is somewhat stable. And we already discussed America helped Germany, and they provided some short-term loans to Germany. And the short-term loans and industrial recovery all based on American loans. And during the time 1928 to 1929, during that period America withdraw the support to Germany because of the crash with the Wall Street Exchange in the 1929. The Wall Street Exchange crash means the fearing of price fall. The people became frantic and they were sold their share from the share market. And majority of the speculators, they were sold their shares, and that means the majority of the speculators, they were reluctant to deposit money in share market. Wall Street Exchange എന്നുള്ളത് അതായത് അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, അമേരിക്ക ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കാശുള്ള ആളുകൾ അവരാണ്. ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ദ പ്രൈസ് മേ ബി ഫോൾ, അതായത് പ്രൈസ് ഫോൾ. ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഊഹ കച്ചവടമാണ്, സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കച്ചവടമാണ്. അതായത് നമ്മളെ ഷെയർ അതിൽ വിൽക്കുക, നമുക്കതിന് ലാഭം കിട്ടും, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു വഴിയാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ കാശ് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് ഉണ്ടാക്കും. പല സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഊഹ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ്സ്, അവരൊക്കെ അവരുടെ കാശ്, ഈവൻ നിങ്ങളെ ഫാമിലിയിൽ പോലും ഉണ്ടാവും ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ കാശ് കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. And during that time, Wall Street Exchange crashed with the people. They have fear that coming future the price may be fall. So all the people, they were withdrawn their amount of money from the share markets. And during that time, all the stock, all the deposit in the Wall Street Exchange reduced. അത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ആളുകൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതോടുകൂടിയിട്ട് ദിസ് ലെഡ്സ് ടു ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ദ ഇയർ 1929 to 1930. And it was only happened in American economy, but its effects affects the entire world. അതായത് അമേരിക്കയിൽ നടന്ന സംഭവം എൻറ്റയർ എക്കോണമീനെ ബാധിച്ചു. കാരണം ആളുകൾ പേടിച്ചിട്ട്, പ്രൈസ് ഫോൾ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഷെയർ എടുത്തു കളഞ്ഞാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ negatively hit, or it's create a devastating impact on Germany. And majority of the German people, they were unemployed and they could not find any jobs. Whatever happened economically, Germany, it become zero. Large number of unemployed people, and the workers, they don't have wages. And in the street of Germany, the people, they were rallied and they were hanging they were ready to do any work. The situation was very dangerous during that time. അതായത് ജർമ്മനിയിൽ ഒരാളുകൾക്ക് പോലും ജോലിയില്ല, കാശില്ല, വർക്കേഴ്സിന് കാശ് കിട്ടാനില്ല. എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ അത്രയ്ക്ക് മോശമായിരുന്നു. അതായത് ആകെ ബിസിനസ്മാൻ എല്ലാവർക്കും മോശമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. ദ വർക്കേഴ്സ് മൊത്തം, അതായത് പ്രോളിറ്റേറിയൻസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വാസ്
high during that time. Proletarian means workers, ഏറ്റവും താഴെ കിടന്ന ആളുകളാണ് proletarians എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. They were high in economic condition, so totally pathetic during that time. And all this condition may be, or it's because of Weimar Republic. That means the Weimar Republic has some defects. അതായത് വെയ്മർ റിപ്പബ്ലിക് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആവുമായിരുന്നെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ വെയ്മർ റിപ്പബ്ലിക്കിന് അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ, അതായത് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷന് കാരണമാവാം. അതായത് വെയ്മർ റിപ്പബ്ലിക് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. പക്ഷെ അതിനൊരു ഇൻഹറൻ്റ് ആയ ഡിഫക്ട്സ് വെയ്മർ റിപ്പബ്ലിക്കിനുണ്ടായിരുന്നു. The last paragraph that I explained the defects of Weimar Republic, that you all of you read and prepare notes. Okay, dear students, here wind up the session.